Next illustration. X Limited is a taxi operator. Each taxi costs to company 4 lakh and has a useful life of 3 years. So taxiയുടെ cost is 4 lakh and useful life is 3 years. 3 years. The taxi's operating cost for each of 3 years and salvage value at the end of the year is as follows. So operating cost first year 1,80,000 incur ചെയ്യും, second year 2,10,000, third year 2,38,000. Resale value is 2,80,000 for year 1. So year 1 1,80,000 cost incur ചെയ്തിട്ട് റീസെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2,80,000 കിട്ടും. ഇയർ 2 ആകുമ്പോൾ ഇയർ 1ലെയും ഇയർ 2ലെയും കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 1,80,000 പ്ലസ് 2,10,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് incur ചെയ്യുമ്പോൾ he will get the resale value 2,30,000. ഇയർ 3ലും അതേപോലെ ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. You are required to determine optimal replacement period of taxi if cost of capital of X Limited is 10%. So optimal replacement period compute ചെയ്യണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒപ്റ്റിമൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സപ്പോസ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എക്ക് 6 ഇയേഴ്സാണ് ഡ്യൂറേഷൻ. NPV is 1 lakh. പ്രോജക്റ്റ് ബിയിലെ ഡ്യൂറേഷൻ is 3 years and NPV is 80,000. സോ ഈ രണ്ട് NPVയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദ പീരീഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ടു കമ്പയർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വിത്ത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് we use optimal replacement cycle. So in order to make this comparable, we have to calculate equivalent annual cost. Equivalent annual cost is equal to present value of cash outflow divided by present value annuity factor. So we can compute the NPV if taxi is kept for 1 year, 2 year and 3 year. So first, NPV if taxi is kept for 1 year. So if taxi is kept for 1 year, cost is 180,000, resale value is 2,80,000 and initial cost is 4 lakh. So minus 180,000 divided by 1 plus 10% plus എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് 2,80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus 10% മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് 4 lakh ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the NPV if taxi is kept for 1 year minus 3,09,100. Then NPV if taxi is kept for 2 years. So if 2 years keep ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർ 1ലെയും ഇയർ 2ലെയും കോസ്റ്റ് വരും. So minus 1,80,000 divided by 1 plus 10%. Then year 2 cost minus 2,10,000 divided by year 2 ആകുമ്പോൾ 1 plus 10% whole square. So year 2 resale value എത്ര കിട്ടും 2,30,000. So plus 2,30,000 divided by 1 plus 10% minus initial cost 4 lakh. So minus 547,100 is the NPV if taxi is kept for 2 years. Then NPV if taxi is kept for 3 years. Similar way compute ചെയ്യാം. Minus 180,000 divided by 1 plus 10% minus 2,10,000 divided by 1 plus 10% whole square minus 2,38,000 divided by 1 plus 10% whole raised to 3 plus year 3 resale value 1,68,000 divided by 1 plus 10% minus initial cost is 4 lakh. So NPV if taxi is kept for 3 years is minus 789,650. So we get the NPV if the taxi is kept for 1 year, 2 year and 3 years. We can't directly compare these NPVs because the years are different and hence the time value is also different. So we have to divide the NPV by present value annuity factor. So ഓരോ വർഷത്തെയും NPV എഴുതാം. Then present value at the rate 10%. We have to cumulate this. അതായത് for first year 1 divided by 1 plus 10%. Second year 1 divided by 1 plus 10% plus 1 divided by 1 plus 10% whole square. Third year 1 divided by 1 plus 10% plus 1 divided by 1 plus 10% whole square plus 1 divided by 1 plus 10% whole raised to 3. Then equivalent annual cost in formula നമ്മൾ കണ്ടു. Present value of cash inflows അതായത് NPV
ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ. സോ 3 വർഷത്തെ ഇക്വാലൻറ്റ് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവസ്റ്റ് ഇൻ ഇയർ 2. സോ ഇയർ 2 വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ.